No dia 2 de agosto de 2025, o youtuber Paul and a Pack viveu um dos encontros mais perturbadores que já vi em uma floresta. Paul estava na Pacific Crest Trail, uma trilha que cruza os Estados Unidos de sul a norte. Ele registra quase todos os dias da jornada, mas, no dia 104, algo inesperado mudou completamente o rumo da aventura. Morning, everyone. It's Saturday morning and it's about 7:15. In about 15 minutes, I should be getting a ride back to the trail with the motel manager from here. I stayed an extra night in Burney. I only intended to do one, but I ended up doing two. Basically because I ran out of time to do stuff. There was way too much to do. I had 5 videos to edit and upload. I had to go to the post office twice, do a resupply for 2 sections, and it just left me too much to do in like the time I had. So, as it turns out, I'm pretty glad that I did stay an extra night, because yesterday was pretty eventful. Naquela manhã, Paul estava seguindo em direção à cachoeira Burney Falls. O clima estava perfeito, o astral era bom, e depois de dias de tempestades pesadas, ele finalmente podia aproveitar a calmaria. Mas apenas 1 hora de caminhada depois, tudo mudou. So I've just come from this direction, walking down this trail here, and to the side of me is this big volcanic feature. I'm going to guess it's either a sill or a dike. I can't remember the difference between them. But just through here on some of the rocks, there seems to be a big pile of, it kind of looks like trash, but it also looks like it could be a sleeping bag. And I can't see anyone there. It's just a little bit strange, so I'm just going to have a wander in and make sure that there's nothing nasty going on. Hello? Oh my goodness me. Oh no. Oh no. I'm not sure if I've just found a body or not. Well, that was something I didn't expect at all. I've heard of it happening a couple of times on the trail this year so far, but I didn't think it would happen to me. I've just found somebody's remains at the side of the trail. And when I say the side of the trail, kind of like off that side of the trail, maybe 50 feet or so. I thought it was a pile of trash to start with, and I thought I would just go and investigate. When I got closer to it, it became obvious that it was the remains of a hiker. There was a backpack there, a sun umbrella, some trekking poles, and then I spotted the leg bones completely stripped. The tent was there, you know, all the sort of stuff you would associate with a through hiker or a long section hiker. And then when I turned around to leave the scene to get back to the trail to figure out what to do, that's when I spotted the skull, and that just obviously confirmed everything. There was a couple behind me, Adam and Jennifer, thank goodness. They helped me out, and Adam called 911. He had a little bit of service, and there's some deputies coming out to meet us.
just the thing, we're kind of in the middle of a section that's difficult, a little bit more difficult to get to roads-wise. So it's going to be about 3 miles to the road where the deputies are coming in from, I believe. Adam's marked the site with some TP, toilet paper, and some sticks. And as I say, we didn't disturb anything. We just kind of looked from a distance. But it's an awful, awful thing, obviously. But hopefully that will bring some closure to the family. That's the only thing that's kind of a good thing that's come out of it. À sua esquerda, Paul avistou algo estranho no chão da floresta. Ao se aproximar, percebeu o que era. Restos humanos. Provavelmente de outro caminhante que havia desaparecido na Pacific Crest Trail. Com a ajuda de outros trilheiros, as autoridades foram avisadas e mais tarde o corpo foi identificado, dando à família as respostas que tanto buscavam. Honestamente, não consigo imaginar encontrar algo assim. Não é apenas assustador, é um lembrete de como a natureza pode ser bela, mas também implacável. Cada trilha guarda histórias que talvez nunca sejam contadas por completo. No dia 21 de maio de 2021, o youtuber Junkyard Fox publicou um dos encontros de acampamento mais perturbadores que já vi. E, sinceramente, ele teve sorte de sair vivo. Ele viajou para o oeste do Texas, uma região árida e vasta, marcada por paisagens desérticas e pela presença de animais perigosos, como a cascavel diamante ocidental, pumas, escorpiões e coiotes. No início do vídeo, ele mostra um abrigo primitivo que havia construído anteriormente, onde passaria a noite. Tudo parecia tranquilo. Ele estava animado, o clima começava a esquentar, e ele parecia confiante enquanto apresentava seu abrigo antes de se preparar para dormir. So about 15 minutes later, I'd say we're pretty good. So it doesn't take that long to just put the thatching, kind of like weave it in there, kind of tangle it, and then put these sticks on top for weight. Now, is this going to be 100% foolproof from the elements? No, of course not. But it's going to be strong enough to keep the sun out of your face when you're trying to rest in the daytime, keep the winds out of you when you're trying to sleep, so you're not that cold. Now, it's not going to be waterproof, and I did see lightning coming from this direction earlier, and in fact, I'm actually starting to feel raindrops. See that? So, yeah, so we're going to be getting a little bit of rain. Now, that's just part of it. In my opinion, that's part of, testing yourself as an outdoorsman, as a prepper, as a bushcrafter, whatever you want to call it. It's not always going to be sunshine and fat steaks. You got to rough it out and you got to get uncomfortable. So if you guys remember last time that I stayed here, the winds were just really strong, 30-mile-an-hour winds coming into the shelter, so I was cold. This time it looks like I may get soaked. So luckily I do have a poncho in my haversack in case it gets crazy. But yeah, that's part of it. So the roof is good to go. Now I gotta take this apart and kind of make this better because this is terrible. And once again, there could be some creepy crawlers on there. By the way, I'm not boring you with all this work, but whenever I'm doing all this stuff, because there may be scorpions or something like that, I do have my my work gloves here. And in case you're wondering what's in this box, I did have just yucca seed pods when we were building the shelter because they are a great tinder source. Com o céu ficando carregado, ele decidiu reforçar o abrigo o máximo possível, caso o clima piorasse. Felizmente, a tempestade não veio. Depois de cozinhar algo simples e curtir o silêncio ao redor, ele finalmente se deitou no abrigo para descansar. Mas foi justamente aí que tudo mudou. E a noite se transformou em um verdadeiro pesadelo. Okay, folks, so it's time to call it a night. Like I said today, I'm not really hanging out in terms of, having some beers around the fire or nothing like that. It's more of a test of, being out here and stuff. And I foresee today being nicer anyway, an easier night because forecast looks like the night's going to drop to the, early 60s, late 50s at most. So it's really nothing too bad. In case of anything, I do have my jacket here. And then I do also have my shamog down here, and I apologize for the crappy lighting. So in case of anything, I could just wrap that around my face or whatever. And that's about it. So in the morning, I'll wake up and I'll make some coffee. And that's about it for me. So
Have a good night, everyone. 2 horas depois, James desperta de repente. Não por causa da chuva ou do vento, mas por algo realmente assustador. Okay, folks, so change of plans. I was asleep for 2 hours. Then I woke up to a truck driving nearby, and they shot my truck. They legitimately shot the windows on my truck. People I don't know. This is crazy. Look, these are my windows. This is insane. Once again, I have no clue who these people are. They're just drunks. I could hear the loud music. That's what woke me up. And sure enough, so I'm guessing this trip is over. Oh man, what a mess. No meio da madrugada, um grupo de homens bêbados surgiu do nada e começou a atirar contra o veículo dele. James nunca descobriu quem eram ou por que fizeram isso. Mas todos sabemos o quão perto aquilo esteve de se tornar uma tragédia. Bastava um único disparo, fora de rumo, para tirar sua vida. Esse ainda é um dos encontros em acampamento mais estranhos e perturbadores que já vi. E você? Acredita que foi só um ato insano de irresponsabilidade? Ou acha que havia algo mais por trás desse ataque? Pausa rápida. Se você está curtindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, dá uma força para o canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa conquista. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. No dia 14 de setembro de 2024, um homem russo publicou no YouTube um vídeo que até hoje causa arrepios nos espectadores. Ele caminhava sozinho pela natureza selvagem da Rússia, completamente isolado, quando teve um encontro que, sem dúvida, ele jamais vai esquecer. Бросила вас мамка. Да. Что, все, пойдем домой. Пойдем домой. Мамка, мне нужны мы. Сейчас спросим. Маманя, тебе дети нужны? Uma enorme ursa preta caminha tranquilamente ao redor dele, enquanto o homem acaricia 2 filhotes ao lado dela. A ursa chega tão perto que chega a encostar nele enquanto passa. O mais impressionante é que ela não mostra nenhum sinal de agressividade, algo raro para uma mãe urso. Pesquisando, descobri que o vídeo vem do canal All About the Life of Bears. Ele conta que esta é uma história incrível sobre uma fazenda no coração da floresta, onde um homem e um urso se conheceram na taiga e nunca mais se separaram. O homem vive isolado em uma fazenda na taiga russa, onde resgata ou cria filhotes de ursos órfãos. Os animais são acostumados ao contato humano desde cedo e, por isso, não possuem o medo ou comportamento defensivo
dos ursos selvagens. Ali, o vínculo é de confiança, não de ameaça. Às vezes, o que parece perigoso à primeira vista é, na verdade, fruto de cuidado e de um laço construído com paciência e respeito. Kev's Outdoor Adventures é um youtuber famoso por suas aventuras de acampamento e explorações pelo interior do Reino Unido. Neste vídeo, ele está na companhia de seu fiel cachorro Cal, pronto para passar a noite em uma área selvagem de Mardell, uma colina cercada de histórias sobre assombrações. No começo, tudo parece calmo. Kev aprecia a paisagem das montanhas e o silêncio ao redor. Até que, após horas de caminhada, finalmente encontra o ponto ideal para montar o acampamento. Right guys, I found our spot. We're going to stop here. It's not quite near the top, but it's a nice flat spot. It's going to start getting dark soon. It's after, what time is it now? It's 5 o'clock now. Sorry, 6 o'clock now. It'll dark within the hour. So to get this lot set up, get sorted out, now bring us back when it's all up. Turn off a bit. Hi guys, and welcome back. As you can see, it's still light, and I've getting everything set up. Charles had a drink. I'm going to give him some food soon. That's the setup for tonight. I'll show you everything we've got later. I haven't got a great deal with us tonight. There's too much to carry up here. But this is our home for tonight. Got the van go to Ryan again. It's spitting on a rain, so it looks a bit cloudy. But we weren't supposed to get any rain till tomorrow. But the way it's looking, we might get it tonight. Ao anoitecer, Kev prepara o jantar e aproveita o silêncio da montanha. Tudo parece tranquilo, mas essa paz não vai durar. Pouco antes de dormir, ele percebe algo fora do comum. I've had nothing creepy yet, heard nothing yet. There's some people down there though. The light keep popping up on the woods. Actually it's there now. I'll turn this light off and I'll see if I can get it up. There it is. There's people in the woods down there as well. And you see I went to go there one time before. Couldn't get. There was lads there, so didn't bother. I went somewhere else in the woods. See, they're all the way down there, I'm up here. They'll see my light, but they wouldn't walk up here, it's too far. All the way around and then back up again. So I won't. So I'll turn this light a little bit. It's a bit bright, you can still see. But I'm gonna chill for a little bit now. Finish this can. Maybe just watch a film a little bit. Chow's still asleep. He's down there. He's flat out. So hopefully it's him for the night. You probably want to pee later on during the night, but it happens. Right guys, I'll bring us back before bedtime. Turn off a bit. Ele registra uma luz semelhante à de uma lanterna piscando entre as árvores distantes. Kev comenta que seria improvável alguém chegar até ali, tão longe do acampamento. Então decide ignorar e seguir com a noite. Mais tarde, ele se deita na barraca para descansar, mas não demora até acordar de novo. Desta vez, por algo bem mais próximo. Sounds like something's outside, like walking about. I know it's windy, but
fuck's that? I didn't know if you can pick it, you can hear it or not. Right guys, I'm going to turn this light off. The fuck? I'm going to try and get some sleep. I know it's windy, but I just sounded those footsteps outside as well. Can't hear it now, like, but now you feel like people walking around in long grass. Makes it a rustling sound. That's what it was like. But I'm gonna turn this light off. I wanna try and get some sleep. O áudio registra passos lentos, como se alguém estivesse caminhando do lado de fora da barraca, pressionando a grama alta. Kev permaneceu em silêncio, tentando entender o que está acontecendo. Pela manhã, tudo parece normal, mas a sensação de que algo esteve ali não desaparece. Afinal, quem ou o que circulou pelo acampamento nunca apareceu. Seriam as mesmas pessoas que ele viu do outro lado da colina? Ou algo completamente diferente? Talvez essa resposta nunca seja encontrada. No dia 1º de janeiro de 2025, um vídeo perturbador foi publicado no YouTube por um usuário chamado Northern Lights. As imagens foram registradas em 2018 por um homem chamado Félix, em uma área isolada de Nunavik, a região mais ao norte de Quebec. Nunavik é conhecida como a terra ancestral do povo Inuit. Mas, como você verá neste vídeo, algo muito mais inquietante parece habitar o local. Durante uma viagem de caça, Félix passou a noite em uma pequena cabana de madeira. Mas por volta de 1h30 da manhã, foi abruptamente despertado por algo que ele jamais esqueceria. Veja. Tekohan igramusi. Man ubenet teko. O teko arga. Kal. Onko vielä on himaan jamma? Mungole. Kal. Suvi. Sia. Semana, parecia. Uningattorial capillo. O vídeo começa de forma súbita, mostrando um imenso urso polar encostado na janela, com as patas pressionadas contra o vidro. É claro que o animal quer entrar, possivelmente em busca de comida. Félix tenta se manter calmo, sussurrando, mas é possível ouvir o pânico em sua respiração. Alguns minutos depois, o urso se afasta lentamente. Mas o pesadelo de Félix ainda estava longe de terminar.
Momentos depois, um segundo urso surge, ainda maior que o primeiro. A silhueta do animal pode ser vista circulando a cabana, farejando o ar e caminhando em volta, como se procurasse uma entrada. Entre Félix e um dos predadores mais perigosos do mundo, havia apenas uma fina parede de madeira, e ele estava plenamente ciente disso. Sua voz começa a falhar, e a tensão se torna quase insuportável. Felizmente, depois do que pareceu uma eternidade, o urso desaparece na escuridão. Félix saiu ileso, mas é difícil imaginar o terror que viveu. Sozinho, no meio de uma floresta remota, preso numa cabana frágil, enquanto um urso polar rondava do lado de fora. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.